and welcome to Korean Ladder, where I try to talk about Korean shows without freezing. 안녕하세요. 저는 하나예요. 오늘은 한국 드라마 이야기를 해볼게요. 안녕하세요. 저는 준호예요. 오늘은 한국 드라마 이야기를 시작해봐요. Here's my problem. My friend asks me about a drama, and I only know the title. I want to say what I'm watching, who the lead is, and which episode I'm on. 좋아요. Today we learn the first words you need for everyday drama chat. The key pattern is simple. Noun plus 을 플러스 or 를 플러스 보고 있어요. It means I am watching something. 드라마 means drama or TV series. In Korean conversation, drama often means a scripted show or series you watch. 배우 means actor. It is the person acting in the show. 주인공은 main character or lead role예요. 이야기 속 중심 인물이나 배역을 말해요. 회차 means episode number or installment. It tells which episode in the order of the series. 한국어 대화에서는 몇 회 보고 있어요? 또는 몇 회까지 봤어요? 라고 자주 물어요. In English, which episode are you watching now? Or up to which episode have you watched? 명은 한자어에서 이름난 또는 뛰어난이라는 뜻이고 장면은 scene이에요. 그래서 명장면은 인상 깊고 기억에 남는 장면이에요. 재방송 means rerun or rebroadcast. 재 is a Sino-Korean element meaning again or re, and 방송 means broadcast. So, drama is the show, 배우 is the actor, and 주인공 is the lead character or role inside the story. 맞아요. Now listen to natural examples. 드라마를 보고 있어요. 이 배우가 주인공으로 나와요. In English, this actor plays the lead. 지금 5회 보고 있어요. That means I am watching episode 5 now. 5회까지 봤어요. That means I have watched through episode 5. Wait, so 지금 5회 보고 있어요 is the episode 1 I'm watching now. 5회까지 봤어요 is how far I got. Exactly. And if you want to ask who the lead character is, say, 주인공은 누구예요? 지금 몇 회 보고 있어요? 는 지금 몇 회를 보고 있어요 이고 어디까지 봤는지 묻고 싶으면 지금 몇 회까지 봤어요? 라고 해요. Let me try the question. 주인공은 누구예요? 좋아요. 주인공은 누구예요? Smooth and natural. Now listen to a short drama chat. 말할 때는 요즘 무슨 드라마 보고 있어요도 자연스럽지만 초급 기본형은 드라마를 이해요. 요즘 무슨 드라마를 보고 있어요? 한국 드라마를 보고 있어요. 주인공은 누구예요? 이 배우가 주인공으로 나와요. 지금 몇 회까지 봤어요? 5회까지 봤어요. That felt like a real conversation. I heard. 드라마를 보고 있어요. 주인공은 누구예요? And 5회까지 봤어요. Good listening. The particle 를 is the basic form, but in casual speech, people often drop it after drama. Repeat after me. 드라마를 보고 있어요. 드라마를 보고 있어요. 좋아요. Now ask who the lead is. 주인공은 누구예요? 주인공은 누구예요? 완벽해요. Now say this actor plays the lead. 이 배우가 주인공으로 나와요. 이 배우가 주인공으로 나와요. Now the episode question. 몇 회까지 봤어요? 몇 회까지 봤어요? And the answer is 5회까지 봤어요. Here is the common mistake. If you ask who the lead character is, say 주인공은 누구예요? If you ask who the actor playing that role is, say 그 배우는 누구예요? or 그 배우 이름이 뭐예요? 배우는 누구예요? Can be natural in the right context when the role is already clear and you mean who is the actor,
But for the lead character, 주인공은 누구예요? Is clearer. So, 배우. Is the real person and 주인공. is the role in the story. 그 배우 이름이 뭐예요? Asks the actor's name. One more useful word. 재방송을 봤어요. In English, I watched a rerun. And 명장면 was the memorable scene. You can say 그 장면이 명장면이에요. That scene is iconic. Quiz time. If I mean I have watched through episode 5, what should I say? The answer is A. 5회까지 봤어요. 까지 means up to. So this tells how far you watched. B. 5회 보고 있어요 is also useful, but answers a different question. 지금 몇 회 보고 있어요? Got it. 몇 회 보고 있어요. Asks now. 몇 회까지 봤어요. Asks how far. 정리해 볼게요. 드라마는 우리가 보는 이야기나 시리즈예요. In English, 드라마 is the show or series you watch. 배우는 실제 연기하는 사람이고 주인공은 이야기 속 중심 인물이나 배역이에요. In English, 배우 is the actor and 주인공 is the lead role or main character. 몇 회 보고 있어요? 5회 보고 있어요. In English, ask with 몇 회 보고 있어요 when you mean which episode are you watching now? 몇 회까지 봤어요? 5회까지 봤어요. In English, ask with 몇 회까지 and answer with 까지 봤어요. When you mean watched up to. 오늘은 이 한 문장만 기억하세요. 요즘 무슨 드라마를 보고 있어요? In English, what drama are you watching these days? 다음에는 배우 이름을 묻는 말을 더 자연스럽게 연습해요. Until then, enjoy one episode in Korean. I'm Ava, and this was Korean Ladder. I'm going to ask someone. 요즘 무슨 드라마를 보고 있어요?